Доброго ранку, шановні друзі. Дозвольте розпочати наш семінар. Оскільки це традиційне місце проведення семінарів з освітнього права і освітньої політики, для нашого гостя застосоване викладання. Ще раз доброго ранку. Ми продовжуємо наш круглий стіл у форматі семінару, традиційного семінару освітнього права освітньої політики. Після короткого слова я номерувати передав одному з співорганізаторів нашого семінару, пану Володимиру. Але цей круглий стіл зібраний зараз з ініціативи міністерства. В зв'язку з тим, що ми маємо нарешті виконати зобов'язання, плани, які були взяті ще у 2015 році щодо реформування системи фінансування вищої освіти. І під час конференції міжнародної, яка проходила у Чорногорії 2 місяці тому орієнтовно, Світовий банк погодився підтримати, запросити відомого експерта в цій сфері Франка Цігеля, директора Центру вищої освіти Німеччини, біографічна довідка у вас є. Я мав честь слухати презентацію, огляд практики реформування системи фінансування в країнах Центральної і Східної Європи, яку потім робив доктор Цігель. І, на мій погляд, це один з найкращих фахівців, які розуміються на цій проблематиці. І ми дуже хотіли б, щоб сьогодні учасники робочої групи, які готують проєкт закону, учасники робочої групи, які готують формулу для розподілу бюджетного фінансування вищої освіти, щоб ми сьогодні максимально використали можливість змінити кращі світові практики, європейські практики, сучасні практики фінансування вищої освіти і змогли нарешті цей напрямок реформ в українській вищій освіті реалізувати протягом нинішнього року. Дякую всім за згоду взяти участь в цьому круглому, а університету імені Шевченка особливо подяка за створення гарних умов для нашої роботи. Тому дозвольте передати Тарасу Володимировичу і виконати нашу програму. Доброго ранку, шановні колеги. Сьогодні після доволі великої паузи продовжується наш семінар. Напевно, він буде останній в цьому році. Сьогоднішній наш семінар присвячений проблемі фінансування університетів, основаному на підставі результатів досягнень цих університетів. І тими проблемами, і тими викликами, які при прийнятті такої моделі будуть властиві всім, в тому числі і Україні. Володимир Віталійович вже сказав про нашого гостя, який має доволі цікавий послужний список. Ви всі маєте можливість це подивитися. Я скажу буквально кілька слів про порядок організації нашої. Буде виступ, презентація професора Цігеля. Потім ми зможемо задати кілька питань. Потім Володимир Віталійович представить наш погляд на цю ситуацію, ті розробки, які сьогодні вже існують. Знов можна буде задати якісь питання, а потім у нас буде нарешті дискусія, в якій ми зможемо обговорити як перший, так і другий виступ. Очевидно, і наш гість, можливо, буде мати якісь питання до нас,
до, скажімо, тих матеріалів, які будуть представлені міністерством. Так що у нас буде можливість в вільній абсолютно манері обговорити результати цих представлених точок зору, моделей і поглядів. Тоді, з вашого дозволу, я прошу до слова доктора Франка Цігеля. Thank you very much. Good morning, everybody. I think I will move to my presentation to the other side, because then I can stand close to the things that you have to see. First of all, I have to apologize that I'm not able to present in Russian. Unfortunately, this is not possible, but we have the translator here, so after some time I will always stop, and then the interpreter will have the opportunity to tell you what I have been saying in Russian. Доктор Цігель привітав всіх нас. Каже, що я стоятиму ближче до презентації, щоб ви бачили одразу і мене, і презентацію. І, на жаль, я не знаю української або російської мови, тому буду користуватись перекладом. So I want to tell you about what is going on in European countries, referring to performance-oriented funding, and I would like to focus on 3 different aspects. First of all, I want to tell you something about the basic model of performance-oriented funding that you can find in most of the European countries. Then I want to give you some examples about instruments, and if there is enough time, I want to tell you a little bit about implementation of change, because I understood this is what you are doing at the moment, so that might also be a very relevant topic. Я зупинюсь на 3 позиціях. Це стратегії фінансування загальні у Європі, basic models, базові моделі, потім стратегії фінансування, інструменти та приклади або практики, і стратегії фінансування, імплементація змін у фінансуванні. Here you see the basic storyline of performance-oriented funding. So if the government implements performance-oriented funding, there is a basic story or a basic steering idea behind it. And here you see the different elements of it. And maybe I go through it and then you translate. First of all, there is the basic idea that the state is steering with objectives. So there is a strategy, and steering follows the strategy. So it's about achieving the goals and about taking all kinds of measures to support the attainment of goals. Second, the strategy only works if it is supported by performance-based funding. So there is an incentive. That's the basic idea, creating incentives with performance-oriented funding instruments. This means that funding has to be directly related to the objectives. Incentives have to be created to reach the objectives. So strategy gives an orientation to funding, and in the end that means the government that is using that kind of approach has the idea to have a preference for steering with incentives and competition instead of steering with rules. Yeah? So the idea is the governments give up steering by defining you have to spend this for staff, and you have to spend this for machines, and you have to spend this for traveling. That's steering by rules. Here we create autonomy, but on the other hand, we create incentives. Was it too long? Or? Yes. Okay. Я поясню, професор Цігель сказав, що я зачитаю, прокоментую всі пункти, а потім ви перекладете, тому він не зупинявся. 4 основних позиції, так, саме простих basic позицій. Державне регулювання стосується на цілях. Міністерство слідкує за виконанням стратегій по секторах. Стратегії лише працюють, якщо вони підтримуються фінансуванням з огляду, з виконавчого, з точки зору виконаних робіт, спираючись на виконані роботи.
Це означає, що фінансування має бути напряму прив'язане до цілей і стимулюватися досягненням, які мають бути реалізовані. Стратегії дають орієнтування фінансуванню і віддається перевага управлінню з стимулами та досягненнями замість управління через прямі правила. And in the end, if this really works, there is the chance to link the goals of the country, the goals of the state, with the objectives and the strategies of the university. That's the idea of the funding instruments, to bring the two sides together. Ідея є поєднати цілі держави і університетів. That was very short. And above here you see, these are typical strategic goals that are used in European countries within funding models. So there are funding models, for example, which try to do a lot for research excellence, try to promote research excellence. There are funding models very much focused on promoting international orientation, promoting employability, or all kinds of things. It really depends on the objectives of the government. But here you see a kind of mixture of typical objectives that you can find within these funding models. Тут ви можете побачити типове поєднання моделей фінансування, які є стратегічними і використовуються в Європейському Союзі. Ви можете побачити і одна з цілей інтернаціоналізація, і диверсифікація профайлів університетів, вищих навчальних закладів, дослідницька екселенція, так, досконалість, дякую, і інші. And the coordination or relationship could have three different ways. Funding could make universities follow the goals of the state. For instance, if the government wants to prioritize studying STEM fields, which happens also quite often in these kinds of models, then a financial incentive would make the university follow that goal. So you get a certain funding if you create more STEM study places. You know STEM? Science, technology, engineering and mathematics. Ви можете побачити, що фінансування може заставити університет виконувати те, чого хоче держава, те, чого хоче уряд. Також фінансування може координувати і пов'язувати державні та університетські цілі. Також фінансування може продвигати вперед, промоутити реалізацію університетських цілей. And if this is done, so if you create that kind of system, then you will find three major orientations of a funding model, of a public funding model for universities. And here you see the three major orientations. Тут ви можете побачити три головних державних. The first one is a system should create competition, a kind of reward and sanction system according to performance. So this is related to strategy. That's the first component. Система, вперше ви можете побачити, система має створити змагання, конкуренцію з важелями винагород і санкцій. The second component is funding models try to create targeted incentives, focused allocation in order to promote something in the future. And I hope it will get clear the difference between these two things, because this one is looking to the past and is saying, we reward you if you did well last year or in the past. So this is related to indicators.
We come back to the issue of formula funding in a second. Yeah, okay. Перший, про який сказав доктор, відноситься до минулого, тобто ми вже оцінюємо за результатами, які відбулись, і другий представлений. And while this is related to the past, this is related to the future, because there will be funding for an innovation that you want to do. Yeah, if you promise as a university, this is where we want to move, this is something new that we want to do, then you get funding for doing something new in the future. So rewarding the past and rewarding the future plans. And you need both. Друга стратегія полягає в тому, щоб підтримувати наробки минулого і майбутнього, тобто дивитись на майбутнє, в чому є перспектива, і підтримувати його. And you should not forget the third aspect of funding models. This is not about performance orientation, this is just about stability, because universities also have to plan, and there has to be a component that is stable and that secures the future of funding. So in the end, here is a very important word in the middle, and this is balance. So if you create a funding model, it's not only performance orientation, but it's a balance between stability and performance orientation. І третій компонент полягає в плануванні майбутньої діяльності, який приведе до балансу між стабільністю та інновацією. And here is the model. This is really, I call it the three-pillar model. This is the model that is gaining popularity in European countries. And this is exactly, you see there are three components, and these three components are exactly balancing these three aspects that you just have seen. Yeah? So within that model, all these three aspects are implemented and create a basic structure, so it exists in many countries, but the very specific implementation of the three parts, of course, is very different in different countries, but the basic structure is very common. Цю модель я називаю так званою трикомпонентною моделлю. Вона базується на попередніх трьох стратегіях. Вона існує в різних країнах, але має певну окрему вагу і окремі специфічні ознаки від країни до країни, але базується на трьох попередніх стратегіях, ви їх можете бачити тут. The first pillar is a kind of basic funding. This is an element that is very stable. Yeah? So it's not going up and down all the time, but it's very stable. And if you look at European countries, usually this is something between 75 and 90% of the public funding of universities. Перший інструмент, як ви бачите, це стабільний інструмент, це базове фінансування, яке наявне у державних університетів і в Європі складає 75-90%. Then the performance-oriented part, this reward sanction thing, this is usually something between 5 and 20% of public funding. Наступний інструмент – це фінансування з огляду на виконання задач, яке базується також на заохоченні і санкціях, він складає від 5 до 20%. And the third component of these things that are for pre-funding programs to fund something for the future, this is usually the smallest of the three components, and in most cases it's something between 1 and 10%. Третій компонент є найменший, який базується на попередньому фінансуванні або фінансуванні на майбутнє. So this is the basic model, and now the question is, what kind of instruments do we use within this model? Yeah, because for every component, for all the three parts, there are different instruments that you can use. І на кожний із компонентів використовуються різні інструменти. Just to mention a few of them, for instance, for the basic funding, the very typical thing that you find in many countries is an input-oriented formula with study places or something like that. So the government and the universities negotiate on the number of study places,
and then there is a price per study place according to the subject, and this is a kind of, well, that's a major component usually in many cases of basic funding. В першому компоненті базовому фінансуванні присутнє історичне фінансування і так званий input-oriented formula, або коли університет та уряд домовляються завчасно про кількість навчальних місць і відповідно необхідне фінансування. In some other countries, this is just historical. So this is just a budget that is there and it is taken from one year to the other and decreased or increased by X%, but just on a historical base. So this is also something that exists in some of the countries. В деяких країнах це чисто історичне фінансування, тобто із року в рік є певний бюджет, який може підніматися і опускатися, але він є історичним. The very typical instrument for the performance part is the formula. So if you allocate according to performance, here in this component you usually use a mathematical algorithm. Yeah, so this is really something calculated based on a mathematical algorithm, bringing the money more or less automatically to the university according to the formula. Наступний компонент прораховується відповідно до математичної формули. And here you usually use the instrument of different names for it. Sometimes it's called target agreement or it's called performance agreement. So this is the idea of signing a kind of contract and putting performance goals into the contract. Yeah, so you, for instance, you university, you get funding to establish a new research unit, but you will sign a target agreement that says you get the funding for it to build it up, but you promise after 5 years we have articles in peer-reviewed journals, or we are able to attract funding from the private sector or whatever. So you promise performance. That's the idea in this component. Наступний третій компонент полягає в тому, що підписується так званий договір на виконання певних робіт, якщо дослівно перекласти. Тобто утворюється дослідницька група або відділ, і з якою підписується певний контракт, в якому сказано, що, наприклад, через 5 років ви маєте показати статті в журналі з peer review принципу, наприклад. Because that's the basic model. Are there any questions regarding this basic model, or is it clear what it is about? Because this is more or less the general framework for the specific examples that we can look at in the next step. Yeah, so this is a kind of analytical framework, and now we go into examples. Наразі я представив аналітичну основних принципів. Якщо у вас є питання до саме цієї частини, будь ласка, задавайте, бо далі я піду вже до конкретних прикладів. So this is clear or anything more? Будь ласка, Юрій Миколаївич. На цьому слайді basic funding, раз, два, study places. Поясніть, що таке study place? Це місця. Що це за договори місця? Це можна порівнювати як наше держзамовлення? Could you please explain in basic funding the second study point? Place, yeah. Study place, exactly. What is it? Yeah. Is it comparable to Ukrainian place that is given by the government to university? Yes, it means yes. Це і означає. Number Number of students. Yeah. So but it's not because it's in the basic funding. It's not the actual number of students, so the real number of students, but the negotiated one. Yeah, the one that both sides agree. If you want to make the model, this is then the issue between the different. You will see that between the different parts of the system, because in traditional systems are very much focused on this kind of funding,
but in, I would say, more modern systems which go more to performance, this part of study places becomes smaller, and then, for instance, in that part, the funding according to the number of graduates becomes larger. Yeah, because this is the input, and here we have the output. So the number of graduates is what's coming out of it, and many countries make a shift from only input to more orientation towards output, and then you only get money if you're able to produce a graduate, and you don't just get it for providing study places. Basic funding, перший принцип, це більш традиційний, і зараз сучасні вже країни переходять до наступного типу, коли орієнтуються на принцип виконання, тобто не лише отримати кількість місць, а і ще й довести його до випускників, тобто показати результат. Показати результат. Okay. Good. So yeah, one more here. There's one more question. Я хотів запитатись, от який механізм узгодження цілей уряду і от цілей університетів, коли там, зокрема, це як це поширюється на державне замовлення? The question, which mechanism are available or are negotiable between higher educational institutions and governments at negotiating number of study places, кількість місць, study places? Який механізм узгодження цілей уряду, про які там говорили, і цілей університетів, і як це проєктується на державне замовлення? So, which mechanism are to negotiate goals of government and higher educational institutions, and as a result, in number of study places given? Well, usually, that's different in different countries. Yeah. For instance, if just an example how the UK is doing it. In the UK, the number of study places is more or less historical, so there are no major changes. They just take it on from one year to the other. У Великобританії, наприклад, цей підхід є більш-менш історичний, тобто університети від року в рік мають одну і ту ж кількість державних місць. And the government makes some, but only few, very clear decisions. Yeah, so the government, for instance, says we don't need so many architects. Yeah, we have too many of them, so we have to cut it down. So number of architects is only half of what we used to have. Yeah, so it's just, so on the one hand it's going on like it was, but then it's making 2 or 3 or 4 very clear decisions according to national needs, yeah, where the government says here we have to go up or here we have to go down, and this is then based on labor market forecasts or whatever. Але з іншої сторони, крім історичного підходу, уряд також приймає прості і прямі рішення. Наприклад, якщо вони бачать, що не потрібна така кількість, наприклад, архітекторів, то уряд каже, нам не потрібна така кількість архітекторів і зменшує кількість місць на архітектуру. І фінансування. And finance. But there are also other countries where this was now more a top-down thing, but there are other countries where this works more in a bottom-up manner. And I think that is one something I really think. If you want to have a successful negotiation process between universities and the ministry, you need a bit of bottom-up and you need a bit of top-down. So the ministry has to say, here are political preferences, that's the framework, and the university has to say, this is where I want to go. Yeah, I want to build up this, or I want to reduce something else. So it has to be something that is coming from both sides and leaving enough discretion for the university to follow, of course, your own strategy as a university.
Успішні перемовини між урядом і університетом передбачає рух як зверху з уряду, так і знизу з університетів і зустріч десь посередині. Тобто уряд каже, що політичним рішенням або політичним направленням буде досягнення цього, але університет, користуючись своєю стратегією, каже, що нам потрібно це і потрібно зупинятись посередині. I want to go into some examples because that Зараз перейду до прикладів. make clear some more of this aspect. And I want to make one example just to demonstrate how this system is working. And the example is a government wants to promote internationalization. Yeah, so that's my example. Мій приклад в тому, що уряд хоче завжди продвигати вперед принципи інтернаціоналізації. So if a government wants that, what can a government do in the 3 pillars in order to realize that or to stimulate universities to become more international? І якщо уряд хоче досягти цих принципів та продвигання принципів інтернаціалізації, що він має зробити в цих 3 стовпах, цих 3 інструментах? If there is a system with student numbers in the basic funding, then of course the government could say you get a higher weight for an international student. Yeah, that's a financial incentive. You could say if a student comes from another country, the weight is not 1 but 1.5. Якщо уряд в базовому фінансуванні хоче підтримати це, то він каже, наприклад, що кількість студентів іноземних буде мати більшу вагомість, ніж місцевих студентів. Yeah. Or here in the performance-oriented part, the government, of course, could implement a formula counting incoming and outgoing students. Yeah, so you know as a university, if we are able to increase incoming and outgoing students, then we will get more money because this will be rewarded. Our performance will be rewarded. В другому принципі, в другому інструменті, в другому підході використовується формула і підраховується кількість студентів, які приїздять та від'їжджають, і прораховується, якщо ми можемо збільшити кількість цих іноземних студентів, то це робимо. Or you could say as a government, if you are able as a university to attract a European research fund, if you are able to attract €1 from European funds, we put 50 cents government money on top, yeah, to create an additional incentive and to make it worthwhile to compete for European research funds. Наступне полягає, якщо ви як університет зможете, наприклад, залучити, для прикладу, €1 з європейських інститутів фінансування досліджень, то, наприклад, уряд скаже вам, що я 50 центів і ще додав до того, що ви залучили. Or in the third part of the system, the government could say, we put up a competitive fund for internationalization projects. Yeah, so we take €1 million and we will spend that for your good projects in international orientation, and we will sign a target agreement where you as the university, you have to promise after 5 years our international students will have increased by 20% or whatever. Yeah, so you see again, this is rewarding. Remember, this was rewarding something that happened in the past. So we were successful, and this is rewarding a promise for the future with a good new project. Знову нагадаю, що другий підхід передбачає підтримання того, що вже відбулося, тобто за виконану роботу, так? А третій він орієнтується на майбутнє, тобто на обіцянку того, що буде зроблено. Як приклад, може бути відкрито конкурентне фінансування за проектами, наприклад, або підписання цільового договору, в якому буде сказано, що ви маєте досягнути того і того. So that means as a government, in terms of funding system, you have a lot of options. Yeah, you have many options to integrate
the goal of internationalization, and the question is which of these options to choose. Yeah, do we want to integrate it into all components, or do we just pick out one where we put in the goal? І в уряду, як ви бачите, є досить велика кількість опцій, варіантів, які вони можуть використати. Питання в тому, як використати якусь одну окрему компоненту чи об'єднати декілька. And just to, not everything, but just to give you one example for a situation when it would be better to put it here, you have to put it here if you are very sure as the government that this incoming and outgoing is relevant for all universities. Yeah, if you say this is something we want for all universities because this is so important, then put it into a formula. Yeah, a formula always has to contain the goals that are relevant for all and not only for one university, because that wouldn't be fair to put something in a formula that is only relevant for one university. Наприклад, для уряду друга компонента. Уряд має бути впевнений, що якщо ви закладете, виберете цю формулу, так, і будете підраховувати кількість приїжджаючих, виїжджаючих студентів, ви маєте бути впевненими, що вона спрацює абсолютно для всіх університетів, для всіх вищих навчальних закладів, щоб не було під якийсь воно працює, а під інший вже спочатку не працювати. But if you are very sure that internationalization would mean something different for each of the universities, yeah, for the one university it's more about getting into international journals, for the other university it's more about student exchange, so goals are very different. If goals are very different, then you put it into this part of the system, because here you could have very individual target agreements and you could promote the strategy of the university. Yeah, so you see, if this is more in the focus, then the internationalization goal should be integrated into the third pillar of the system. І якщо ви розумієте, що для різних університетів поняття інтернаціоналізації, як в прикладі, буде розумітись по-різному, для когось це публікації, для когось студенти, то ви маєте скористатись третьою компонентою, тому що в ній прописується конкретний договір, в якому ви це пропишете. And you could consider things like that for all kinds of goals. Yeah, internationalization was just one example, but we could also think about if we want good research, if we want knowledge transfer or whatever. Yeah, you can always argue like that. Where can we put it into the system? Yeah, that was just one example to show you how it works. І цей приклад з інтернаціоналізацією є лише як приклад, звичайно, якщо у вас інше питання, інша ціль, ви можете його підставляти в цю модель і дивитись, якою компонентою скористатись, в якій конфігурації. And I will skip a bit of that. Я трошки пропущу слайдів. And because you were saying that you are especially interested in the formula aspect, that this is something that is very important. Ви сказали, що для вас буде більш цікавим подивитися саму формулу. Yeah, so here are some more current information about funding formula in Europe. Ось свіжа інформація щодо ситуації в Європі. So the first thing is, probably what's setting in the bottom, this was an analysis of 34 European countries. It's not totally new, it was in 2008, but here we found that in 20 out of 34 countries, the funding formula had large importance. And I would say today it's even higher. So I would say almost in all European countries, formula are very, very important. Ви можете побачити, що дослідження було проведено серед 34 європейських країн, і в 20 з них фінансування по формулі мало велику важливість у 2008 році, порівняння до лише 7 країн, так, у 95 році. And you see here one thing that I mentioned before, that the many more countries now focus on output instead of input in terms of formula, because you can see here a high role or moderate role or no role in 1995.
in 39 cases there was almost no role of output, but now we have already in 16 cases a moderate role, and here already in 8 a higher role. So that means output is not totally replacing input. Yeah, so we still have the input components, but output and inputs are combined in formula funding. So you have at the same time, you have indicators that are more on the input side, and you have indicators that are more on the output side. Ви можете побачити порівняння 95-2008 року і що зараз збільшився рушій output випуску. Тобто важливість випуску так збільшилась в порівнянні з просто кількістю прийнятих. And just to show you what these indicators are, so that was a study done in 2013 by the European University Association, and they analyzed in the European countries which indicators are used in formula funding. Yeah, and you see here the ones on top that are those that are more commonly used, and those on the bottom are only used in very few cases. Тут ви можете побачити індикатори 2013 року, які використовуються європейськими університетами. Ну і можете побачити віднизу, які використовуються досить рідко, і доверху. And you just can see it, the most important are still the number of students. Найбільш важливим є кількість студентів. You already see here the EU funding. Потім фінансування з європейського. You see that also here the degrees. So here's the output. Yeah, here is input. Here is the output indicator. And maybe just so something like, where do we have it? Something like they call it here scientific activities. So something like publications or so. This is still not so common. So the first countries are starting. Very few countries have employment rates in the formula. Дуже мало країн мають такий показник, індикатор як працевлаштування. This is usually because of the bad data situation. Many countries want to have this, but most of the countries don't have the data. Але, на жаль, можливо, це із-за того, що у більшості країн просто відсутня інформація щодо цього індикатору. Yeah. So that's the situation in terms of indicators. Very few remarks on what's happening at the moment in these formula funding. Декілька коментарів щодо того, що зараз є на формулі. The Scandinavian countries especially, they are not just about to integrate bibliometric indicators, so counting publications and counting citations as a part of the funding formula. Скандинавські країни зараз інтегрують бібліометричні індикатори як новий компонент. There's a quite interesting development in Austria, and I think similar things are also happening in other countries. Austria has implemented a formula, and Austria, after some time, has found out this is too complex. So nobody understands it. Too many indicators, too small fragments in the system. So they now decided it has to be more transparent, and we reduce the number of indicators. So I think that is something that you will also be confronted with creating formula funding. Usually when you start, you have many ideas, and you put everything into the formula, and then after some years you find out maybe that's too much. Цікавий приклад про Австрію, яка теж запровадила в себе фінансування по формулі, але з деяким часом через комплексність, через велику формулу, через велику кількість індикаторів в ній зменшила цю кількість індикаторів для того, щоб формула стала більш зрозумілою. І що у вас так само може виникнути зараз, працюючи над формулою, ви захочете додати в неї різні індикатори, багато індикаторів, але теж можуть виникнути протиріччя.
And there is also a very interesting experience from Latvia in terms of indicators. Latvia is in terms of higher education funding in a very bad situation, so budgets are very, very low in Latvia. В Латвії дуже погана ситуація з фінансуванням. And what they did in Latvia is that the government said, okay, we are willing to increase budgets, so there is some chance to get higher budgets, but not just throwing money into the system, but making a kind of deal saying, you get more, but we get performance. Yeah, so that's a kind of deal that they were making in Latvia, and they were able, I think, to increase the funding by 7% or something, so really additional money coming in, but only for creating the performance-oriented part. Yeah, so not just giving it to the university, but giving it into a formula model. And that was very convincing also to the finance minister, because then the finance minister said, well, increasing is a bad thing, but at least you are able to demonstrate that we get performance in return. So this is a very political argument that a funding formula helps you to increase the budget. Наступний приклад по Латвії, де обмежене фінансування, але вони сказали, що окей, ми збільшимо фінансування, але не просто вкидаючи його в систему, а через так звану домовленість, що ви показуєте нам результат, а ми вам даємо фінансування. І таким чином вони отримують кращі результати. And maybe the last thing in terms of these, maybe I just show you quickly. So this is now one example from one country. It's from Finland, and it shows you that in the end, of course, these kind of models could become rather complex. Yeah, I talked about complexity before. So Finland, they implemented this step by step, but today they have a quite comprehensive and complex model of funding. And I will show you a bit what it's about. І ще один приклад цікавий – це Фінляндія, які впроваджують цю складну систему, але зробили це крок по кроку. So first of all, you can see that Finland tries to create, in terms of incentives and indicators, a kind of balance, because 41% of the indicators focus on education, 34 on research, and 25 on something else. Тож Фінляндія прагне збалансувати ці стимули, ці індикатори за наступним ранжем: 41% на освіту, 34% на дослідження і 25% на все інше. And you could see, for example, if we start here, there are 10% of the budget which are focused on what they call strategic development. So this is, you remember, this is pillar number 3 in our model. Yeah, so here is money where the government says, we have money, we have something to give you, we have here 10% of the budget, and you can use it for strategic development, and you have to sign a performance agreement saying this is where we want to go, and then you get money out of this fund. 10% виділяється на стратегічний розвиток. Як ви пам'ятаєте, це третій інструмент в моделі. І ці 10% знову ж таки мають бути через підписання договору, в якому ви зобов'язуєтесь показати результат. You see, for example, that Finland made this shift from input to output, because in Finland you don't find student numbers, you only find degrees. Yeah, master degrees and bachelor degrees, 15%, 9%. So it's really, in Finland, you only can get your public money if you're able to bring your student to graduation.
Yeah, and if the student comes in and if the student drops out, you don't get money for the student because the degrees are rewarded. So this is really an output-oriented system. І у Фінляндії відбувся цей перехід від просто набору до випуску, і ви не отримаєте фінансування, якщо студент у вас не дійде до моменту отримання стипендії. You see here there are some specific things, so they also reward the number of employed graduates. So they have data about employment, so this is even more performance-oriented, because here they do not only look, do they get a degree, but they also take a look at the issue, do they get a job with the degree? So there is also reward for that aspect, employed graduates. So that is even more output-oriented than degrees. І вони навіть йдуть далі, не просто дивляться на кількість студентів, отримавших ступінь, а на їхнє працевлаштування. And you also see here, it's also about research excellence. So there are here, for instance, rewards for scientific publications. So they count publications, the number of publications in refereed international journals, the number of other publications. They even define something like quality classes for publications. So there are the journals which are related, if you publish in Nature, yeah, then of course the quality is higher than in another kind of journal. So they have a very elaborate system also of counting and rewarding publications. Також можемо подивитись на дослідницьку екселеність, успішність, так, дослідницьку. Вони дають винагороди за публікації, в тому числі в міжнародних журналах, і навіть пішли до такого поняття як quality classes, тобто дивляться, в яких журналах публікуються. I would say in terms of complexity and how elaborated this is one of the most elaborate systems in Europe. So this is really a system that has many years of development behind it. І ця система є однією з найкращих в Європі, тому що вона розвивалась багато років. And of course they have a very good system of data collection. This is of course the question also for your country. What can we do in terms of formula funding, looking at the data that we have? So you have to be realistic about it. And it's of course difficult to go into indicators where you don't have the information. І вони теж багато преуспіли в опрацюванні інформації, і це досить важливо, як баз даних. Якщо у вас немає баз даних, то вам важко розробляти ці індикатори. And there is one thing I want to say in terms of indicators, because I'm not only an expert for higher education funding, I am also the leader of a project that you might know, the European U-Multi-Rank project. Yeah, this is our project, so I'm doing this, and some of the Ukrainian universities are already part of it. Yeah, so you take part in that system. I don't know if is there someone around you here around the table taking part in the U-Multi-Rank data system, because this is a system where if you take part, you can find data that you can use because you collected for that kind of system. І я являюсь не лише експертом у фінансуванні, я ще й експерт з U-Multi-Rank. Я впевнений, що багато людей тут приймають в ній участь. Що гарно в цій системі, що якщо ти в ній, ти можеш і вносити інформацію, і отримувати з неї з U-Multi-Rank інформацію. I don't want to go into detail. If you have questions about that, of course, I'm here to answer them. But I just wanted to say, if you are part of that system, and every Ukrainian university is able to join the system if you want, then you would have 29 indicators of all kinds of things. Some of them are still a bit difficult, but some of them are quite clear. And this offers you the opportunity to collect quite relevant data. Yeah? So not going into the detail here, but just mentioning that there is something out there that you can use for data gathering,
in terms of teaching, research, knowledge transfer, international orientation, and regional engagement. Yeah, so all kinds of things that you can do here. Я не буду зараз даватись в деталі, я готовий після зустрічі поговорити в деталях, але скажу, що якщо ви є частиною U Multi-Rank, а Україна може приєднатись до неї, то ви отримуєте 29 індикаторів. Деякі з них є досить складними, а деякі простими і прозорими, і вони дадуть вам можливість збирати інформацію або бази даних за різними показниками. And my very last point, and then I stop so that we have some time for discussion. My very last point is looking now at the aspect of implementing change, implementing a new formula, changing the system. I think if you change the system, these are the steps that you should take to come to a development of a new formula system. І останній мій слайд, остання думка, перед тим ми підійдемо до дискусії, це впровадження змін. Якщо ти змінюєш систему, ти маєш пройти наступні кроки. You have to, of course, you have to plan what you want to do. You have to analyze the status quo. Yeah, so you have to make a diagnose where we are, what are the strengths and weaknesses of our system. You have to design a new system. You have to run a pilot. You have to scale it up, and you have to optimize in the end. And I don't know exactly where you are at the moment. You could think about it. Are we now? I think maybe you are in the design phase now for a new system. But these are the steps to follow. Тут наявні кроки, які ви маєте пройти, це планування, це визначення стану справи або статус-кво, де ви є, що є, потім зробити дизайн, спланувати, пілотувати, зважити, оптимізувати і повернутися на початок. And I just wanted to make one remark on the design phase. As you are working on formula funding, I just wanted to mention a kind of list of things that you have to think about if you create a formula. Yeah, so if you create a formula, there are different decisions that you have to make, and the decisions are very important for the effect of the formula. Один коментар до кроку дизайну. Якщо ви створюєте формулу, то вам слід пройти ряд рішень, які в подальшому впливатимуть на саму формулу. So you have to start by saying, how large should my performance-based component be? Yeah, you saw before that I said usually it's between 5 and 20%. So would you rather go for the 20 or would you rather go for the 5%? Спочатку ви маєте визначити, наскільки великим буде компонент. You have to choose the indicators and you have to look for the data sources where these indicators come from. Вам слід вибрати індикатори та вибрати бази даних. You have to be clear about the weights of the indicators, and the weights should represent the importance of the political goal behind it. Yeah, so if you think international orientation is extremely important for Ukraine, then you need a high weight. If you think it's only of minor importance, then the weight of the indicator should be small. Слід дати вагу кожному індикатору. І з огляду на цілі поставлені, наприклад, політична ціль інтернаціоналізації, так, і скільки ви віддаєте на цей індикатор відповідну вагу, кількість балів. If you have systems, as you know, I think if you have systems with number of students or number of graduates, you need weights for disciplinary fields because an engineer is more expensive than a humanities student. But the question is, how much more expensive? Yeah, is it a multiplier of 1.5 or of 2 or of 2.5? So what do we want to give for an engineer or for medicine or for a music student
compared to humanities or social sciences. Також в системі кількості студентів ми теж маємо розуміти, скільки за кожного студента ми дамо. За природничого студента, за гуманітарного студента. You have to operationalize the indicators. Yeah, you have and you of course have to design your algorithm. So your mathematical calculation has to be set up. Потрібно операціоналізувати індикатори та розробити математичні алгоритми. And maybe the last point I want to stress, you also have to think about how do we deal with budgets going up and down, because if you implement a formula, it also of course includes a risk for a university to lose money. And you might have a problem if an indicator is very unstable. Yeah, if indicator goes up and down and next year up and down again, should that mean that the budget goes up and down as well? And that's a case, for instance, where most of the countries work with something like multi-year averages of performance indicators. So you don't take only last year, but the last 3 years to calculate a performance indicator. Також слід розробити підходи у випадку ризиків. Якщо деякі індикатори будуть різко йти вгору чи вниз, чи буде це означати, що бюджет так само буде йти чи різко вгору, чи різко вниз. Звернути увагу на ризики. There are, of course, thousands of more things that we could discuss about it in many more details. But I would like to stop here, yeah, because I ran out of time and we need more time for discussion now, of course. So that was just an idea. Yeah? So I tried to develop a kind of basic model. I tried to show you examples, and I tried to give you the message. There are a lot of things you have to design or you have to specify if you're about to implement such a thing. And yeah, I think you're somewhere in the middle of it, and I hope it's on a good way. And I would be glad if I would have the opportunity to support this a little bit with my input. So thank you very much at the moment, and I think we could continue with discussing all these things. Thank you. Я ще можу продовжувати з тисячі слайдів, коментуючи кожен із них, але це був мій основний посил. Я хотів би зупинитись на ньому. Звичайно, ви щось візьмете, щось будете уточнювати. Я вважаю, що ви є на середині цього шляху, і я готовий перейти до дискусії. Thank you very much, Dr. Цігель, for your very short but enough, transparent and interesting presentation. А тепер у нас є можливість для початку задати, можливо, кілька питань, щоб з'ясувати те, що є предметом цієї презентації, а потім вже ми будемо мати можливість на цьому фоні побачити нашу точку зору на ці питання. Що є таке гостре, що потребує безпосереднього питання. І я хотів ще нагадати одну таку традицію, яка була на цьому семінарі. Кожен, хто задає питання, представляється з тим, щоб спікер мав уяву, хто його питає. І звідкіля, так би мовити, з'являється питання. Прошу, хто би хотів? Прошу, пані Тетяна. I'm Tatiana Kmenka, I'm from Academy of Finance Management, and my question is, are there standards in Europe which show us who is responsible for compliance with the rules, who is responsible for enforcement of the rules, and who is responsible for database? Is it line minister? Is it statistic office or anybody else? Thank you. Питання було пов'язане з тим, щоб отримати відповідь від доктора Цігеля, хто в Європі відповідає за формування цих баз даних, за різного характеру інші речі. Я не буду просто переповідати, що я зараз послухаю. Це запитання не в Європі відповідає, чи є в Європі стандарти, які розповсюджуються на з цього почали. І вони є обов'язковими для всіх країн. Це моє питання.
Чи є стандарти? I think if we look for a standard in terms of the data system, I think, well, it's not the same everywhere, but I think a standard is that the responsibility for the system lies with the Ministry of Higher Education, but the system usually is an open system that could also be used by the university for their purposes, for benchmarking or for whatever. Yeah, so the ministry takes responsibility, sets up the system, but it's an open source. So Finland is a good example. Yeah, that's really, they have an online system, so the universities enter the data online directly into the system, and all the data is available for everyone in the country. So in Europe there is no common directives or common documents which regulate such kinds of rules. So every country has its own national. Yeah. And the other thing is what makes it more complex. Most of the European countries have kind of national official bureau of statistics, and they don't work together. Yeah, so that's ridiculous. So they all have their own way of. That's why, for instance, we have no comparative European data about employment. We just don't have it, because they don't work together. And do you mind, what is the country where is the best database and the best compliance and enforcement? Finland, so database, I would say Finland and Austria. So they have very good database. Compliance is another issue. Я попрошу перед. Немає такого одного загальноєвропейського інституту, який би регулював ці питання, тобто кожна країна це робить сама. І найкращими країнами є Фінляндія і Австрія в цьому плані. І як приклад, що навіть немає загального порівняння по Європі рівню працевлаштування студентів. І головне те, що є спеціальні офіси, які відповідають за ці всі речі в кожній країні, так, і окремо офіси, і окремо університети. Прошу. Окремо, а як вони повинні стикуватися? Це в кожній країні окремо, тому якщо ми виберемо, скажімо, досвід Австрії, то будемо просити, щоб ознайомитись, можливо, з Австрією, з Фінляндією. Прошу, які ще будуть питання? Будь ласка. Людмила Лавінська, заступник директора науково-дослідного інституту Академії фінансового управління. Пане Цігель, з вашого виступу є очевидним, що базове фінансування ще відіграє суттєву роль при визначенні загальної суми фінансування. Так от сутність питання. Скажіть, будь ласка, коли визначається абсолютна сума, не доля, не частка, а абсолютна сума базового фінансування, якою методологією користуються в Європейському Союзі? Це відсоток від попереднього року, чи це розрахунок вартості підготовки одного студента за попередній рік, чи може є якась інша методологія, про яку хотілося б почути? Yeah, so in general, I think that there are three basic ways to calculate the basic funding. Yeah, the first is this traditional study place thing. We discussed that already, I think. So number of students or number of study places agreed between ministry and university. That's number one. Number two is historical, as I said. So just last year's budget taken to the next year. And saying, I don't know, the government could afford 2% more or 2% less
or we want to compensate for wage increases or something like that. But then it's only going a percentage up or down, and it's just historical. Yeah, and should I the third? Yeah. Взагалі є два підходи. Це так званий студентський за студентом, так, тобто кількість місць на студентів. І другий історичний, як я вже сказав, коли ці цифри йдуть історично, і уряд може додати там або відняти в межах 1-2% рокових, але це історично одні й ті ж цифри. Це не зовсім відповідь на те питання, я вибачаюся, це важливо уточнити. Це не зовсім відповідь на те питання, що я задала. Якраз коли ми визначаємо витрати на одного студента, тобто те, що ви говорите, що фінансується підготовка одного студента, то як визначається оця сума? За якими картами? Да, за якими чинниками? Які складові вартості сюди включаються? Ось. Well, that comes of course from the systems of cost accounting. So we have in most of the universities we have implemented systems of cost accounting, and then the ministry looks at it, and then they take a kind of average. Yeah? So usually you work here with average prices. But I wanted to mention the third one because there were two, but there's a third thing I didn't explain that so far. In many countries you have a system, for instance in Austria we have that, where the ministry says, well yes, you get a basic historic funding, but you have to sign a contract to get that. And this contract is more a descriptive thing about your strategy as a university. Yeah, so that's more a 50 pages document or something, saying this is our plan, this is where we want to go. So the deal is you have to show your strategy, and then we give you basic funding. And we will agree with your strategy, but you have to develop it. We don't develop it for you as a ministry. This is your autonomy. Yeah? And so that's a kind of agreeing on the direction that a university wants to take and getting basic funding in return to that agreement. Thank you very much. Використовується система cost accounting, прорахунку затрат на одного студента, і вже Міністерство дивиться за цим підходом і визначає середню ціну на студента. But you said that there is a model of basic scoring, yes? І зараз так буде. Да, І я хочу продовжити так. Попередні були два сказаних, так? Це study place, історичний, і як приклад третій був наведений. Це так званий basic historical plus contract. Плюс третій складовий, який був на слайді. Тобто це по-нашому як від досягнення. Реально дані бухгалтерського обліку за попередні 5 Значить, третя складова, про яку йшла мова, і яку доволі довго пояснював доктор Цігель, полягає в тому, що між кожним навчальним закладом вищим в Австрії і міністерством підписується спеціальний контракт. Цей контракт – це дуже детальний документ, який полягає більше ніж 50 сторінок взаємних зобов'язань, які беруться, і міністерство у відповідності до цього контракту виділяє якісь кошти на конкретний заклад у відповідності до тих зобов'язань, які взяв на себе заклад. І є система контролю цього, є система моніторингу за цим. І, власне, наскільки стратегія цього закладу відповідає цілям міністерства, настільки міністерство додатково і профінансує відповідно до цього контракту заклад. Оце, що Тобто відбувається. я так розумію, що базова сума коригується ось на цей контракт, так? Тобто це як форма державного замовлення можна, ну так, по суті. Та всі тут поняття слова Якщо це контракт, це фактично державне замовлення. ну, Але ми боїмося цього слова, хтось нас не лякав. замовлення тоді відповідальність. Щоб варто подивитися, яка там прописана відповідальність.
Чи будуть ще питання, чи можливо ми все-таки перейдемо до наступної презентації? Давайте тоді з вашого дозволу ваше питання буде останнє, а потім наступна презентація. Прошу. Я знайшов перший проректор Київського національного університету будівництва архітектури. Так як ви задали архітекторів, то у мене таке питання. Так як базовий рівень складається майже основне це з кількості студентів, як ви визначаєте, яка необхідна кількість студентів в цьому році? От нам всі роки казали, що у нас основна проблема в країні – це визначити кількість студентів різних спеціальностей, яких ми повинні готувати. Як ви визначаєте цю кількість студентів, наприклад, архітектор? Може нам не треба ця система фінансування, а тільки взяти вашу систему визначення кількості студентів? В цьому році така кількість студентів, в тому така. Така гроші за це. Ні, ну гроші то окремо. Ні, ну гроші як є, залишні як є. Кількість студентів визначає якийсь центр, у них чи хто-то визначає. Тепер за все ж гроші. Правильно, як є. Тобто визначити, як вони визначають кількість студентів, яке необхідно. Та не вони визначають. Це замовники. Так, замовники не держава. Будь ласка, дайте можливість відповісти. And in that respect, I think you have to be very pragmatic, yeah, because I think there is many governments tried to find the perfect outcome in terms of knowing how many architects and how many doctors and how many teachers and how many whatever do we need. All experience, from my perspective, shows that the ability to predict the future of labor markets in that way is very limited. Yeah, and if you... Sure. Кожен уряд, звичайно, має бути прагматичним і хоче знати, скільки треба їм в кожній сфері спеціалістів. Так? Але передбачити потребу дуже важко. So I tried to say like how they're doing it in the UK. Yeah, so they do not ask the question every year what is the optimum number of architects or all kinds of fields, but they say in general we do it like we did last year. Yeah, so also in that respect it is somehow historical. Also in student numbers it's somehow historical. So we continue like we did, but we have a very clear signal. I don't know, there is a shortage of doctors. Yeah, Germany at the moment, we have a shortage of doctors at the countryside. Yeah, so now the government has a plan to motivate more people to go to medicine and to go to the countryside, and you get a kind of benefit then if you're willing to do that. So very focused, targeted. Yeah? And in Germany, we are very much convinced we have too many architects. So sorry about that, but this is a very clear thing that we know. And then we say, okay, we have to cut now architects by 10%. Yeah, but it's always incremental. Yeah, so it's historical and incremental, but not having an idea of what the perfect number of architects is. Для прикладу наведу досвід Великої Британії, і вони не запитують, яка кількість є нам цього року потрібною. Вони роблять історично з року в рік. Так? Приблизно ті ж самі цифри, ті ж самі кількості. Але для прикладу наведу Німеччину, зараз пішов чіткий сигнал, що у нас відбулося зниження і недостатність докторів в Німеччині, і зараз уряд і зараз уряд надає певні переваги, обіцяє, що якщо ви станете доктором і поїдете, наприклад, в сільську місцевість, то ви матимете певні переваги. Знову таки. One thing I think was also important, even if you have these negotiations about student numbers and so on, I think what is very important is you need space for the universities to experiment. Yeah, because there are, for instance, there are new fields coming up.
yeah, and nobody knew them before. And a university needs the chance to say, I invest in a new field, and I just do that, and I don't have to ask the ministry. Yeah, so despite all these things, universities need flexibility to create new fields. We all know that some disciplines start to merge, yeah, biology and chemistry, yeah, merge to something new. So universities have to do that. Незважаючи на це, університетів має залишитись можливість до експерименту або до створення нових дисциплін. Ми знаємо, що є об'єднання на стику деякі дисципліни, це має бути як можливість у університеті. Підкреслив доктор Цігель таку думку, що в кінечному випадку має існувати тверезе розуміння, що прогнозувати все неможливо, обмежені наші можливості стосовно цього. Має досліджуватись і постійно триматися в полі зору ситуація в країні. Коли з'являється якась тенденція, яка викликає певне занепокоєння, то слід з боку держави відреагувати на цю тенденцію. І навів цей приклад з Німеччиною і з лікарями. І нарешті підкреслив таку думку, що ніхто не може відповісти дуже часто, а практично ніколи, що буде завтра так гостро потрібно. І, скажімо, навів цей приклад про те, що різного характеру міждисциплінарні програми, які сьогодні швидко створюються в різних напрямах, не повинні всяк раз бути предметом домовленості між університетом і міністерством. І університет не має просити права на відкриття таких програм. Він має мати певний ресурс, який дозволить йому самому ці програми генерувати і створювати. От, умовно кажучи, якщо коротко перекласти це. А можна ще одне питання? Ну, давайте коротко. Коротко. От на останньому слайді представлені кроки реалізації цієї програми за кордоном. І мені цікаво, на який час розтягнулося впровадження цієї системи, в якому саме? В Німеччині, в Австрії, в Фінляндії? A different country, yeah. Well, that's a very difficult question because I think in general I would say you should try to implement something within not more than 1 year. Yeah, that's just what I would say, because otherwise, yeah, you might know that these processes sometimes get lost, yeah, and get stuck. So you need a kind of, you need to keep it up and should try to come to something that is implemented within more or less 1 year. Це дуже складне запитання, насправді. Я перепрошую, маю представитись, я перекладач, просто там резонансійні питання не вдалося вчасно прийти. Це складне запитання, в різних країнах по-різному ці строки були, але бажано виконати, здійснити всі реформи впродовж 1 року. Не всі, а цю. Бажано цю реформу, тому що інакше ви просто якби в ній загрузнете і не буде поступу вперед. But almost all, I think all processes that I know build in a kind of evaluation of what has been done after, I would say, 3 or 4 years. Yeah, so you have a process of 1 year, you implement it, and then you say, but after 3 years, we get back to the table and we look together, we look at it, and we try to find out what went well or what went wrong, and where do we have to adjust. Але в усіх таких процесах перебудови, як свідчить моя практика, крім цього першого року активних реформ, потім через 3 роки відбувається процес оцінки. Ми сідаємо, збираємося разом за стіл і дивимося, що було позитивне, що було негативне, що треба відкоригувати. Change management. Yeah. Дозвольте надати наступне слово для презентації вже наших народних ідей першому заступнику міністра, пану Володимиру Ковтунцю. Прошу.